our rejoining session. This is the third station in our journey to know something about research and publication of medical research. And we have finished the first two modules. The first one was allocated to talk about evidence-based medicine. And we are always need to think of evidence-based medicine because research is nothing if we don't engage the results of our module in evidence-based medicine, which is how to practice medicine according to updated and high level of evidence. The second module was allocated to know something about how to write a protocol, because we have said that in order for our research to be part from evidence-based medicine, we need to avoid any fault that may make our results unaccepted or not considered part of evidence-based medicine. And we named three of the most important enemies that make our results not so good. These were the chance, effect of chance, the biases, and confounders. And we said that in order to avoid all these enemies, we have to write down the steps of how we are going to conduct a research, اللي سميناه research protocol. For their importance and little bit, I have to say, complexity, we get research study designs and biostatistics in a separate modules to elaborate more about these two important things. Today, of course, we are going to tackle these important issues, the study designs, and we are going to have it in the first session. The second one will be allocated for biostatistics. طبعا, both of these issues are not so simple, at the same time not very hard. I'm going to simplify things and stress on the most important point to be remembered as a physician, not as a study designer or a biostatistician. Of course, I will do my best to mention a few examples to make the concepts very understandable. At the end of the session, I am happy to receive any comments or any question to make the issue clear for you. I'll start my presentation. Can you see the? It's clear, doctor. It's okay. So study designs, how can they affect the level of evidence? Once again, by doing a study, we need the results to be part of evidence-based medicine. So كل همنا هو كيف نجعل الستدي accepted as part of evidence-based ونخليها highest level of evidence, وخلينا نشوف ايش قد الستدي design may affect this. The objective is going to know what do we mean by study design and why we have so many designs to be followed, and what are the strengths and drawbacks of each design. At the end, after seeing and listening to this lecture, I hope that you can able as a researcher to choose the best study design that is going to answer your research question. You may remember from last module that the steps of writing a protocol started from a research question. Then we will formulate a hypothesis and set the objectives. The fourth important step in writing a protocol is to select the best
study design that is going to answer your research question, and this is the scope of this lecture. So study design is a framework or set of methods and procedures used to collect, analyze data to answer a particular research question. يعني ببساطة هي الخطوات اللي راح نتبعها حتى نجمع الداتا ونجاوب على السؤال البحثي. I hope this diagram is going to help you understand this concept. When we want to study anything, we can just describe this object in a descriptive way. And this is the first part of descriptive, the first part of study design, the descriptive study, in which we just describe the objective, the object. The second one is observational study, when we want to explore, when we want to find a relation between variables. هذا هو observational study, while the experimental study or interventional study is the way by which we explain why things are happening. Experimental and observational study constitute part of analytical study. So basically we have a descriptive study where only we describe things, and analytic study when we think and try to find a relation or correlation between variables. For descriptive study, there is no research question, there is no hypothesis, and there is no need to have a control group, as we are going to see. For observational study, of course, we need to have a research question, hypothesis, and a control group to compare data to it, but there is no intervention imposed by the researcher. While in experimental, yes, we have to have a control group and to have a research question and hypothesis, but the intervention is imposed by a researcher, and this might distinguish experimental from observational study. I have to remind you all that whenever we have two groups and we have data from two groups, we have to calculate p-value to show that the differences we have is not related to chance, as we are going to see in the next module. The study design is then يقسم into two main groups, descriptive and analytic. Descriptives are, these are the main four, of course: case report, case series, and the cross-sectional. And I have to remind you that the cross-sectional will come also in observational. So we have a descriptive cross-sectional, and we have analytical cross-sectional or observational. And the last one is ecological studies. While for analytical, we have the experimental, as we have said, we have the researcher is going to induce or expose the participant into certain exposure. This is the types of experimental, so many, these are the main of them: randomized controlled trials, quasi-randomized, or even sometimes non-randomized controlled trials, non-control trials, and the crossover trials. While the observational is basically divided into three. When we collect data at the same time, this is the case control. When we have the exposure and searching in the future for the occurrence of the outcome, this is the cohort. And when we have the outcome and dig in the history to see whether the patient has been exposed or not, this is the case. The label is wrong. Case control is backward, while cross section is in the middle.
I'm also going to remind you with this important triangle, Oxford triangle of equality of evidence. And we said that we have so many primary research and secondary research. Of course, our project is not going to talk about anything related to secondary research, probably in the future. But as you can see, randomized controlled trials have the highest level of evidence among all other kind of trials. And the case reports and series in the bottom. One may ask, why then we have so many study design as far as the most important one is randomized controlled trials. We have so many design because we have طبعا كل واحدة من هذين الديزاينز مثل ما راح نشوف عندها its own requirement. And we may have a limited human resource, limited economic resource, limited time, ethical consideration that prevent us from doing, for example, some randomized controlled trial, and sometimes rarity of the disease prevent us from doing cohort or randomized controlled trials. So when we choose a study design, we depends on a research question, لأنه مثل ما راح نشوف research question affect the decision which study design to choose, available resources, ethnicity, and the review of literature. هذا diagram مبسط بس يشوفنا إنه some reason or some study design Dr. Shaker, you are muted, Shaker. Can you see this screen? Okay. لا سوي share screen لأن راح share screen. Okay. Okay. So the first group, well, descriptive study, it describes only the variables without trying to find a relationship between them. التايبس مثل ما قلنا الكيس ريبورت series, cross-sectional and ecological, and here we don't need to have a research question or hypothesis, and we don't need to have a control group. الكيس report case series just you describe a patient who usually with something different, for example, rare disease or syndrome, unusual combination of signs and symptoms, even in a common disease, a unique therapeutic and treatment approach, and sometimes unpredicted adverse event. So these things deserve to be written as a case report. Case series similar to case report, apart from doing things on more than one case or one condition. Case report and series مثل ما شفنا بالأكسفورد triangle is in the bottom, and sometimes it is just anecdotal reports with limited value. Anecdotal يعني قصصية.
زين واحد يسأل why then we do case report and series. First of all, it may be the only way to expand knowledge for rare conditions. And sometimes also it is the way to advance medical science even in common conditions. أمثلة بس حتى نوضح هذا المقصود. كنا نتذكر ال diagnosis of AIDS in 1981. The first refer to this disease اللي هو little bit common in the world now is through a case report of finding Kaposi sarcoma type of tumors. At that time it was common and immune compromised. They found a case of Kaposi sarcoma in immune-competent homosexual American man. Thereafter, a few case series of pneumocystis, at that time they call it pneumocystis carini, now we call it pneumocystis girovisi, pneumonia, similarly in immune-competent but homosexual. This was the ignition to diagnose a new disease اللي هو HIV. ايضا في بعض الاحيان احنا الكيس ريبورت كلش مفيده. From my own experience, once I come across a patient young with multiple cavitary lesion in the lungs and osteomyelitis. On digging in the history, it was discovered that this is what we call it Lemier's syndrome, one of anaerobic infection with septic embolization through the internal jugular vein. Now, how can I find a treatment for this very rare condition? By going into published case reports and series and how the physicians treated their patients, I can depend on this and find a treatment for my patient. A cross-sectional study اللي هو سميناها descriptive. هنا we have a collection of information from a defined population at one particular time. Cross-sectional, either analytical when we have when we try to find a link between variables, and it is descriptive when we just describe things. Cross-sectional is very good to define prevalence. أمثلة مثلا prevalence of COVID-19, prevalence of obesity in the community or in part of the community, for example, young or children of primary school, prevalence of smoking, prevalence of anemia among women, pregnant women. All these are very important because knowing something about the prevalence of any condition or risk factor even may enable the policymakers to put a campaign to overcome it. The second هو to find temporal trends. Trends means the prevalence شلون يتغير with years. For example, we are doing a research about the prevalence of obesity in primary school children this year, and to repeat the study 2 years later on and then 2 years after that in order to see the trend, whether increased or decreased. Sometimes this is very important method in order to assess our campaigns and preventive programs, whether they are working or not. Cross-sectional دوما very simple, not expensive, and usually do not have any challenge for ethics because we will not apply anything to the participant. At the same time, we have a lot of biases, selection biases, and measurement biases. الإيكولوجيكال تقريبا بدون الخوض في تفاصيل هواية عن الموضوع هي مثل الكروس سكشنال بس بدل ما نسويها on individual level we are doing it on a population, and usually we do this study on already existed data, so it is very simple. For example, I want to link or to find whether there is a link between mortality rate of COVID بكل مثلا محافظة عراقية in each governorate to the number of bed per populations اللي موجود في تلك المحافظة.
فdata already existed and I will try to find a link between them. Of course has many limitations because confounders are كلش تكون موجودة. يعني احنا مثلا mortality rate ممكن تتاثر factors other than number of beds, for example availability of drugs, training of the personnel, etc. والمايجريشن لانه دوما يعني حتى بالعراق محافظات تستقبل زائرين لأغراض دينية أو أغراض سياحية أكثر من محافظات أخرى, and this is going to affect the accuracy of these results. In general, the advantages of doing descriptive study مثل ما شفنا هي مهمة for rare diseases and sometimes for safety studies. بالبداية لما نريد نعرض so many persons بالأدوية الحديثة المكتشفة حديثاً فناخذ very small group good for suggesting hypothesis لأنه من نلقى يعني مثلاً نقول يعني hypertensive وياهم 50% of hypertensives على سبيل المثال هم obese, probably this will ignite a search to find whether there is a correlation effect between obesity and hypertension. طبعاً simple and inexpensive. Regarding the weaknesses, مثل ما شفنا has low level of evidence, بها a lot of biases and confounders, ما بها طبعاً control, وusually retrospective. الآن هذا يقودنا إلى هذا المصطلح retrospective and prospective. اعتذارا اوكي شاكر again. So sorry sir for this inconvenience. Okay, شاكر. We were talking about retrospective and the prospective, and we have said that there is no retrospective and the prospective is not a study design. It is how the data are going to be collected in the future or based on the records already existing. ولذلك دوما احنا عندنا البروسبكتيف عندها evidence اعلى من الريتروسبكتيف و a lot of statements تنكتب لما اكو يعني خلينا نقول retrospective يقول one of the limitation is that we need to have a prospective study to make the level of evidence higher. طبعا شنو الدروباكس مال الريتروسبكتيف؟ يمكن هذه اللي تشوفوها امامكم انه هي already existed data and has been collected not to the sake of our study. ممكن ما نلقى بها كل الفاريبلز اللي احنا نحتاجها. الاكيورسي يعتمد على الاكيورسي بالشخص اللي ماليها، وايضا الشخص اللي يكتب هو ما مسوي بلايندنج، وقسم من الريتروسبكتيف طبعا تعتمد على البيشنت ريكول اللي هو في بعض الأحيان ما يكون دقيق. الاناليتيك ستادي هو to find a sort of relation between exposure and outcome.
الاكسبوجر ممكن يكون ناتشرال اللي هو ريسك فاكتور او انديوزد اللي هو انترفنشن. والانترفنشن اريد اذكر لانه مرات يجي يتبادر الى الذهن انه الانترفنشن هو فقط الدراجز، لا، الانترفنشن ممكن يكون سيرجيكال انترفنشن، ممكن يكون educational program. اخذ group of diabetic patients and اقسمهم two groups. الجروب الاول keep them both groups on the same medication, just to provide educational program about how the diet in diabetes, and then to follow them in the future to see whether this educational program going to improve control of sugar. إذا الاناليتيك مثل ما قلنا two types تعتمد على الاكسبوجر. إذا الاكسبوجر induced by researcher هذا experimental. إذا كان الاكسبوجر without intervention, without an intervention imposed by researcher هذا هو الobservation. نبدي بالمهمة اللي هي الاكسبيرمنتال. اكسبيرمنتال ببساطة هي تشوفنا انه الريسيرشر induce an exertion and to measure its effect in the future، وهو افضل من يشوفنا علاقة cause and effect relationship. مثلا drug A نعطيه treatment for X disease in order to see whether this drug is effective or harmful for the patient and compare of course to usual treatment. Types of experimental مثل ما تشوفون امامكم randomized controlled trials هو الاهم والافضل لانه highest level of evidence. quasi randomization or non-randomized لما ما راح نسوي randomization اللي going to be seen in the next few slides. قسم non-control مو معناته ما ياخذ control, but the researcher will compare his result to historical control اللي هي already existed in previous studies. Crossover clinical trials كل الشائعة بالفترة الأخيرة إنه ياخذ the same group وينطي drug A إلى part of them و drug B to another part and to follow them for example 6 months, then switch over. Those who were receiving drug A will have drug B and the vice versa. Randomized control الستبس اللي لازم نتبعها من نسوي randomized control. اول شيء نحدد الكيسز. For example احنا نريد نسوي study على الاتريال fibrillation، فهذا الستيب الاول. Step 2 we are grouping the participants into two. واحد ياخذ intervention وواحد ياخذ ماكو intervention او usual intervention. فمثلا بالاتريال fibrillation احنا نريد preventive ننطي جروب A ريفاروكسيبان اللي واحد من النيو انتي كواجولانت، والجروب B نستخدم الوارفرين اللي هو اليوجوال تريتمنت. بعدين نبدي نحدد الاوتكم اللي مثلا احنا نريد نشيكه بالمستقبل اللي هنا هو امبوليزم، وبعدين نسوي فولو اب تو كولكت الاوتكم. فاني فيوتشر اي بيشنت will to have embolism ناخذه. فبالنتيجه راح يصير عندنا patients اللي هم ياخذون بالجروب A ريفاروكسيبان عندهم امبوليزم ما عندهم امبوليزم، كذلك الوارفرين عنده امبوليزم ما عنده امبوليزم، ونسوي الستاتستيكال اناليسيز اللي هو غالبا بالراندومايز كنترول ترايلز نحسب الريسك ريشيو. هسه نشوف بالستاتستكس what does it mean. بصورة عامة الفائدة الحقيقية للراندومايز كنترولد ترايلز هو to assess effectiveness of an intervention و to measure incidence and relative risk. طبعا اكو challenges تواجهنا دوما من نسوي randomizations، واللون الاحمر يمثل السوليوشن لهذا التشالنج. الاول how to select participants، يعني مثلا من بالمثال السابق اللي هو الاتريال fibrillation لازم ناخذه بطريقه نسميها البروبابيلتي سامبلينج، وهذا حكينا عليه بالموديول الماضي. الان السكند تشالنج هو شلون نوزع البارتيسيبنت انتو جروبس، هاو تو الوكيت بارتيسيبنتس انتو جروب، وهذه موضوع مهم بالراندومايزيشن اللي هو يمكن الاسم ياخذوه من الراندومايزيشن، والهايست ليفل اوف ايفيدنس هو بسبب الراندومايزيشن.
الشيء الثالث عادة لأنه الفولو اب for years sometimes ممكن احنا we lose the participants أو نسميه attrition bias. فنحتاج good communication and contact details of the participant in order to avoid losing them. طبعا الاكيوريت ميجرمنت هذا جدا مهمه اوف ذا اوتكم. يعني هسه مثالنا من نقول امبوليزم لازم احنا لي قدام متفقين هاو وي كان ميجر ذا امبوليزم ونسوي بلايندنج اذا الوضع يتحمل حتى لا يصير يسموها ميجرمنت بايس. فاذا الجود راندومايز كنترولد ترايلز متوقف على انه بيها جود راندومايزيشن. فتكرر هوايه هذا المصطلح. ما معنى الراندومايزيشن؟ الراندومايزيشن الحقيقه هي a process by which researcher ensure that each participant is allocated into each group randomly. يعني من نريد نوزعهم لكن لازم كل شخص إلى يعني chance to be allocated in a group A or a group B. زين، شنو أهمية الراندومايزيشن؟ تذكرون من حكينا على البايسز والكونفاوندرز قلنا هواي اكو طرق. الكونفاوندرز نوعين، اكو اللي يسموها نون كونفاوندرز واكو الانون كونفاوندرز. النون كونفاوندرز سهل جدا نتخلص بيها. ممكن لي قدام نسوي اكسكلوجن to non-confounders. بس المشكلة أكو confounders unknown لحد الآن. ممكن طبعاً بالمستقبل نعرفها. فإن order to avoid the effect of unknown confounders the only way هو randomization. زين، هو كل من يقول أني سويت randomized clinical trials هو أوكي fulfill the requirement of good randomization؟ طبعاً لا. لانه الجود راندومايزيشن تحتاج شغلتين تتوفر بالستدي. الشغله الاولى انه نسوي generating an unpredictable random sequence، وهسه راح اشرحها هذا حتى يكون واضح لكم بالنكست سلايد. والشغله الثانيه concealment allocation. concealment اخفاء، allocation يعني توزيع ال participants on the groups. concealment يعني الريسيرشر باللحظه اللي يسوي توزيع للجروب لازم هو ما يعرف كل جروب ايش راح ياخذ بالمستقبل. طبعا اكو a lot of studies شافوا انه اذا ما نسوي randomization in a proper way النتيجه تكون over estimated للبنفيت اوف تريتمنت بنسبه تصل الى 40%، وهاي نسبه كلش عاليه. شلون نسوي الان predictable random sequence؟ لنفترض احنا عندنا ذول ال10 مرضى وارقامهم مبين رقم 1 2 3. اذا اني اوزعهم بالطريقه التقليديه فرقم 1 راح ياخذ A جروب A، رقم 2 ياخذ يصير بجروب B وهكذا. يعني هنا رقم 2 100% هو يكون بجروب B، مثل ما رقم 3 100% بجروب A. فطالما هو ما عنده equal chance to be allocated into either groups فهذه مو طريقه جيده for randomization. فشو نسوي؟ اكو اونلاين سوفت ويرات هواي نقدر ندخل على واحد منهم ونطلب توزيع ال10 ارقام بشكل راندوم، هو يوزع على الكمبيوتر مو احنا. فمثلا من ننطيل من الواحد لل10 افرض راح يقسمهن بالتسلسل التالي 7 9 7 1 الى اخره. هنا نبدي نجي نوزعهم على الجروب. فرقم 9 راح ياخذ A، رقم 7 ثاني واحد فبي، بينما هنا رقم 7 اخذ A، وهكذا بالنسبه للبيشنتس الاخرين. فبالتالي نضمن انه كل واحد من البارتيسيبنتس لازم عنده equal right to be allocated in both groups. الكونسيلمنت حكينا انه انت كريسيرشر at the time you select the participants and you divide them into groups you should not know in advance جروب A ايش راح ياخذون وجروب B ايش راح ياخذون. طبعا هسه واحد يقول لعد من يسويها؟ غالبا اكو بارتي ثالث. الشركات طبعا العملاقه من تسوي بحوث كبيره اكو يعني اوفيسز ترتب هذه المساله حتى لا يصير بها الالوكيشن. فاذا احنا مو نكتفي فقط نقول سوينا راندومايز، لازم نحرص على ان
نضمن الراندومايزيشن مالتنا هاي الاشياء اللي حكيناها، وبنفس الوقت من نريد نقرا مقاله ونسوي لها اسسمنت مثل ما راح نشوف بالكريتيكال ابريزل نكست موديول، لازم نتاكد انه الشخص سوى الراندومايزيشن ان بروبر واي. طبعا الادفانتج مثل ما حكينا هي الوحيده اللي يقيس بها ريسك كوزيشن. ممكن اكسبوجر واحد، يعني السموكر نسوي فولو اب على الديفلوبمنت اوف سي او بي دي، ديفلوبمنت اوف سي اي لانج، ديفلوبمنت اوف اسكيميك هارت ديزيز اتسترا. ومثل ما قلنا هو الهايست ليفل اوف ايفيدنس، والوحيد يمكن اللي يخلينا نخلص من الانون كونفاوندرز. الويكنسز طبعا يحتاج فلوس هوايه ويحتاج وقت كلش هوايه، وايضا بالنسبه للاشياء الاوتكم تتاخر، يعني الاكسبوجر اللي الاوتكم مالته يتاخر الحقيقه مو طريقه جيده، او حتى لما يكون الاوتكم رير. يعني مثلا اذا انا اخذ لي فد 50,000 شخص تعرضوا الى اكسبوجر واحد، احتمال 2 أو 3 ورا 20 سنه يصير عندهم الاوتكم. طبعا الراندومايز كنترولد ترايلز ما راح تكون جيده. عفت النقطه الثانيه اللي هي عند لو ليفل لو اكسترنال فاليديتي. شنو؟ الحقيقه دوما الراندومايز كنترولد ترايلز تتسوى ان ا بيست انفايرمنت، بينما احنا مريضنا بعدين من نريد نطبق عليه النتائج غالبا ما عنده هاي البيست انفايرمنت. هذا الاختلاف بين الانفايرمنت اثناء doing the research والانفايرمنت outside، هذا الحقيقه يخلي الاكسترنال فاليديتي، يعني امكانيه تطبيق النتائج على الكوميونتي اقل. وهذه يمكن النقطة الوحيدة اللي يتفوق عليها الكوهورت اللي هو أقل من الراندومايز على الراندومايز، لكون الاكسترنال فاليديتي بالكوهورت تكون أفضل. يعني الكوهورت مثل ما تعرفون احنا ما نتدخل، جست نقيس. طبعا سمعتوا في فترة الكورونا على موضوع اسمه الكلينيكال ترايلز والفيسز مال الكلينيكال ترايلز، ولما كان يردون يسوون اللقاح دوما يبشرونا وصل الى الفيس 2 فيس 3 اتسترا. فننطي شيء على السريع شنو هذه طبعا البري كلينيكال فيس اللي هو يتسوى باللابوراتوري على انيمال موديلز. الفيس 1 اللي هو يجاوب على سؤال هل التريتمنت سيف اللي احنا نريده، ويوجوالي يتسوى على فولنتيرز قليله عددهم حتى نحدد الميكانيزم اوف اكشن ندرسها، السيف دوزج اللي ممكن نوصله، وايضا تو ايدنتيفاي سم سايد افكتس. الفيس 2 ترايل does the treatment work. الان ناخذ مجموعه من المرضى مو فولنتيرز وبس قليله مو كلش هواي، ونقيس الافيكاسي على ذول المجموع، وطبعا نستمر ايضا نتابع اذا يصير سايد افكتس. الفيس 3 هذا هو الراندومايز كنترولد ترايلز اللي راح نقارن الستدي ان كنترولد تو ا كنترول. طبعا معظم الادويه وحتى الفاكسينز باول 3 فيسز وتهمه لانه ما تحصل الاكسبتنس، والحقيقه حتى الفاكسين هذا ذني يمكن اللي وصلا بس اكو عشرات راحن بالطريق ما وصلا الى الكلينيكال ترايلز. طبعا دوما معروف اكو بوست ماركتنج ستدي اللي هي الفيس 4 ستدي اللي نشوف شكو بعد ممكن نستفيد من هذا الدواء. يعني هواي ترى ادويه الريجستريشن الاول كان تو تريت ديزيز وبعدين تحول تو تريت انذر ديزيز. يمكن السلدينافيل واحد من هذول اللي هو initially was discovered to treat pulmonary hypertension and then discovered to be of benefit in impotence. هسه خلصنا من الاناليتيكال الاكسبيرمنتال، الان نجي للاوبزرفيشنال. الاوبزرفيشنال نشوف هل اكو ريليشن شيب between variable اللي هي usually exposure and outcome without intervention by a researcher. احنا جست نشوف. خلينا نشوف شنو الفرق بين الاوبزرفيشنال والديسكريبشن بهذا الديسكريبتيف بهذا المثال. 90 من نقول 90% of patient with CA lung are smokers، هذا just description. بينما من نقول patient with CA lung has 6-fold chance to be smoker compared to those without CA lung، هذا observational، لأنه عندنا two groups وعندنا comparison
واكو فد سورت اوف ريليشن. وايضا ارجع واذكر من اكو تو جروبس معناتها لازم نطلع p value to show that our result is statistically significant. اكو مصطلح يتردد دوما اللي هو association. خلي بس نحكي احصائيا ماذا كم نوع association عندنا. الاسوسيشن بالدراسات 3 انواع تقريبا. الاول نسميه coincidental association، يعني مثلا ضربنا مثل قبل شويه قلنا هايبرتنسيف وهم 50% منهم اوبيس، بس انا ما اعرف هل الاوبيسيتي اسوسيشن لو مجرد كوانسيدنتال، وهذا غالبا نلقاها بالديسكريبتيف ستدي. ولذلك قلنا الديسكريبتيف تنطينا suggest to do او to suggest hypothesis. النوع الثاني من الاسوسيشن هو الكوريليشن، يعني اكو تاثير الواحد الى الاخر، وهذا طبعا الاوبزرفيشنال ستدي اللي هو موضوعنا هسه بهاي السلايدز. والنوع الثالث من الاسوسيشن هو يسموه كوز اند افكت اسوسيشن، وهذا نشوفه بالاكسبيرمنتال ستدي هي الوحيده. بس موضوع صغير نريد نقول، من نقول انه الكوز افكت هو مو فقط حصيله تايب اوف ستدي، صحيح الاكسبيرمنتال هو افضل من يجيبنا عن هذا الموضوع، وانما له علاقه بكل هاي الاشياء الخمسه اللي دا تشوفوها. temporal sequence، يعني الكوز لازم يكون قبل الافكت قبل الاوتكم. strength of association، يعني من يكون الريسك فاكتور 2 fold يختلف عن نقول اكو 10 فولد انه يصير سي اي لانج بالنسبه للسموكر. بيولوجيكال كريديبيليتي، اكو منطق علمي يعني يجوز اون انيمال كذا. يعني انا شفت بالحقيقه بالكورونا باعتبار يجيبون لنا بروتوكولز حتى نقرها بالاثيكال كوميتي، شيء ما له اي علاقه وما حد حاكي على اي بيولوجيكال ريليشن، ويجي يقول ده خليه اطبقه اشوف يطلع منه علاج لو ما يطلع. هذا مو حكي ممكن نطلع كوز افكت. كونسيستنسي المقصود بها يعني انه اذا احنا عندنا 10 دراسات مو وحده تطلع اي وحده لا وحده يعني لازم على الاقل معظم الدراسات متفقه على انه اكو افكت له. ودوز ريسبونس السموكر، يعني لما احنا نقول السموكينج او السيجاره سموكينج له علاقه بالديفلوبمنت اوف سي اي لانج، بالتاكيد اللي يدخن باكيتين يكون الريسك مالته اكثر من اللي يدخن باكيت، واللي يدخن 3 باكيتات لازم يعني يكون اكثر من عنده. الاوبزرفيشنال عندنا مثل ما تشوفون بهذا الدايجرام ايضا اللي ويانا، عندنا لونجيتيودينال ستاديز اللي يسموها، اللي هي الكوهرت والكيس كنترول. كوهرت نروح ان ذا فيوتشر يعني بروسبكتيف، والكيس كنترول نروح الى الهيستوري اللي هي ريتروسبكتيف. بينما الكروس سكشنال اوبزرفيشنال او اناليتيك يسموها، هي احنا بنفس الوقت ناخذ كل الفاريبلز وتراي تو فايند ا ريليشن بتوين ذم. اول واحد من الاوبزرفيشنال هو الكوهورت، لانه اعلاهم ايفيدنس. الستبس مالته اذا تشوفوها بهذا المثال ايضا الحقيقه تشبه بالضبط الستبس اللي سويناها بالراندوما بالاكسبيرمنتال. شيء واحد يختلف انه الاكسبوجر احنا ما لنا علاقه به، احنا مجرد نجي ناخذ الناس نقسمهم into 2 جروب based on the exposure. يعني مثلا الجروب اللي يدخن نحطه جروب A، والبارتيسيبنتس العفو اللي يدخنون جروب A واللي ما يدخنون جروب B. بينما بالاكسبيرمنتال اذا تتذكرون كنا احنا نقسمهم بالجروبس بيزد على الانترفنشن اللي احنا نسويه، وايضا نسوي فولو اب. فهنا نبدي باكسبوجر وننتهي باوتكم، حتى بالاخير نحسب ريسك ريشيو او اودز ريشيو مثل الاكسبيرمنتال ستادي. اليوزز اوف كوهورت، الشيء المهم اللي نخليه في بالنا، الكوهورت بديل جيد للاكسبيرمنتال ستدي اذا اثيكلي ما نقدر نطبق الاكسبوجر. يعني انا اريد اشوف تاثير الالكوهول درينكينج اون ديفلوبمنت اوف كرونيك ليفر ديزيز. يعني مو منطقي خو انا اجيب 2 جروبس الان واقول الجروب اشربوا كحول والجروب الثاني اقول لهم لا تشربون كحول، ونتابعهم بالمستقبل حتى نشوف منو يصير ومنو ما يصير. فلازم ناخذ الجروب اللي هم اوريدي هم يشربون ونقسمهم into 2 جروب based على الاكسبوجر.
طبعا مفيد الكوهورت ايضا يقيس لنا incidence relative risk and effectiveness. challenges بالكوهورت المس كلاسيفيكيشن اكسبوجر. طبعا احنا مو دائما القضيه مثل السموكينج بحيث احنا نقدر نوخر الناس اللي هم سموكينج نحطهم سموكر بجروب والنون سموكر بجروب ثاني. Many times it would be rather difficult to put them into a group of exposure or no exposure. هذا لانه ممكن احنا راح يخلينا نحط ناس على اعتبار انهم exposed بينما هم they are not exposed والعكس صحيح. البايس والاتريشن لانه مثل الاكسبيرمنتال تاخذ وقت كلش طويل، والاكيوريت ميجرمنت اوف اوتكم ايضا في بعض الاحيان طبعا سهله المساله، بس في احيان اخرى الموضوع جدا صعب لانه التول اللي نستخدمها to diagnose the outcome قد تكون not sensitive or specific. اكو مصطلح يعني يمكن انا بس يعني حطيته هنا لانه قد تسمعون به بروسبكتيف وريتروسبكتيف كوهورت. افضل انه اكو نعم شيء اسمه ريتروسبكتيف كوهورت، مو كلها بروسبكتيف، بس ترى الحقيقه هذه كلش رير. وايضا لازم نبدي اكسبوجر ونروح ندور يعني بالمستقبل على اوتكم، بس هنا ندور على الاوتكم اللي هو صاير. يعني فد مثال صغير بس حتى هذا المصطلح اللي هو قد تكون شويه مزعج الفهم. مثلا نروح المعمل اللي هم مال قطن ونشوف هل يصير عندهم interstitial lung disease. هنا لازم ناخذ الان الناس كليتهم اللي هم اكسبوز ونسوي فولو اب، بس هذا الموضوع ما interstitial يجوز يحتاج سنين يلا يخلص. فشو نسوي انستيد؟ نعرف بالضبط الاسماء الناس اللي هم من البدايه اول ما يجوا يتعينوا خلينا نقول بهذا المعمل، ونعرف ايضا منو اللي هم صار عندهم interstitial lung disease وقبل حتى ما نبدي احنا الدراسه. فكانه احنا بدينا الدراسه من الاكسبوجر وسوينا فولو اب حتى نشوف هذا شيء يفيدنا. يفيدنا انه بدل ما ننتظر وقت كلش طويل راح ننتظر وقت اقل، بس بنفس الوقت بيه مشاكل اللي تشبه الريتروسبكتيف من عدم الدقه. examples of cohort الحقيقه اكو استدي جدا معروفه ويمكن احنا ندين لها بالفضل لمعرفتنا لهواي من مواضيع الهارت ديزيز والريسك فاكتور اوف هارت ديزيز، اللي هي الفرامنغهام استدي اللي صارت في مدينه فرامنغهام في ولايه ماساتشوستس في الولايات المتحده، والحقيقه بدت في سنه 1949 اعتقد، ووصلوا يمكن الان الى الثيرد جنريشن. واكو النيرس هيلث ستدي، نيرسز هيلث ستدي ايضا بالولايات المتحده يمكن 76 بدت، ولا زالت كوهورت من عندها لحد الان تكثر من معرفتنا على الافكت اوف environment هرمون on female and male. الويكنسز مال الادفانتجز والويكنسز مال الكوهورت مفيده تقيس ريسك وكوزيشن. اذا ما نقدر نسوي اكسبيرمنتال ممكن 1 اكسبوجر نقيس بعده اوتكم. ايضا ممكن انالايز سيفرال اكسبوجر، يعني بعدين نسوي سب جروب اناليسيس لان عندنا داتا كلش واسعه. والاكسترنال فاليديتي مثل ما تتذكرون قلنا اعلى حتى من الراندومايز كنترولد ترايلز، وهي صحيح الراندومايز احسن منها، بس اذا نقيسها بالاذر اوبزرفيشنال هي اعلى وحده. الويكنسز اوف كوهورت انه تحتاج لونج ديوريشن مثل الاكسبيرمنتال، وتحتاج ايضا هيومن اند فاينانشال ريسورسز مثل ما قلنا هاي الستديز مال فرامنغهام. طبعا ما تخلصنا من الكونفاوندرز 100%، وايضا مو كلش مفيده بالنسبه الى الرير اوتكم او اللي تتاخر يلا تصير. السكند هو الكيس كنترول. كيس كنترول احنا نبدي بالديزيز ونشوف بالهيستوري هل اكو اكسبوجر لو لا، ونقيسه بكنترول. الستبس مالته نبدي مثل ما قلنا بديزيز، هذا فرق عن الكوهورت اللي نبدي باكسبوجر. الان نبدي بديزيز، مثلا احنا نبدي بذول اللي عندهم لان كانسر، بعدين نروح ندور نحدد الكنترول اللي ما بي ديزيز، يعني ناس ما عندهم لانج كانسر.
الشيء الاخر نرجع بالهيستوري ندور على الاكسبوجر اللي هو طبعا نفس البيريد ناخذها بالكيسز وبالكنترول، ونشوف هنا طبعا غالبا ما نحتاج بيريد لانه هو ريكوردز نرجع له ونقدر نلقي، بس لازم نحدد الفتره مال الاكسبوجر تكون وحده، يعني مثلا سنه او 10 سنين. بعدين نحدد الاكسبوجر اللي هو الهيستوري اوف سموكينج، ونسوي الاناليسيز اللي هو غالبا اودز ريشيو وكورليشن ستدي. مفيد جدا الكيس كنترول لما نريد نعرف الريسك بس الاوتكم كلش يتاخر يلا يصير او رير ديزيز، فالافضل ناخذ الديزيز وندور عليه بالماضي اكو لو لا، وهو مفيد ايضا في حساب الاودز ريشيو. بس هنا الاودز ريشيو مو للديزيز، الاودز ريشيو للاكسبوجر. التشالنجز مال الكيس كنترول، عندنا الكنترول. موضوع الكيس كنترول، الكنترول يمكن اهم في بعض الاحيان من الكيسز، لانه الحقيقه مقارنتنا بالكنترول هي اللي تحدد هل انه الريسك موجود لو لا. فالكنترول لازم اشخاص عندهم الامكانيه يصير بهم نفس الديزيز اذا ما تعرضوا الى المؤثر، حتى نقدر نحطه ككنترول. انا راح اضرب مثل مو واقعي بس هو حتى بس يفهمكم الموضوع. يعني اذا احنا عندنا مثلا سي اي اوفري، من نريد ناخذ الكنترول لازم الفيميل اللي هم عندهم اللي ناخذهم عندهم ريسك يصيرون سي اي اوفري، فبهالحاله بالتاكيد الميل راح ينشالون، والفيميل اللي مسويه بايلاترال او اوفركتومي راح ينشالون. فاذا الكنترول يجب ان يكون بمفردات مهمه لان يتوقف الاكيورسي مال الريزلتس مالتنا عليه. طبعا to verify الاكرنس اوف اكسبوجر مرات شبه المستحيل، يعني انا بالهيستوري اقعد اتذكر، يعني اتصوري مثلا اريد اسوي بحث على نشوف الاي كيو مال التشيلدرن بالبرايمري سكولز، اوكي دكتور شاكر. I'm very sorry for السلكشن اوف كيسز. التول اللي نحدد بيها الديزيز كلش مهمه، لانه اكو sometimes التول بيها false positive false negative. منين نجيب الكيسز؟ بالتاكيد من الهيلث انستتيوشنز، هوسبيتال اند سنترز او كلينكس، وفي بعض الاحيان اذا اكو ريكوردز ممكن ناخذ الكيسز from the population. السلكشن اوف كنترول مثل ما قلنا very important بالكيس كنترول، وايضا نقدر ناخذه من الهوسبيتال او من البوبوليشن. sometimes اكو شيء اسمه سبيشال جروب، يعني ناخذ من الفاميلي ممبر او الفريندز او النيبرز حتى نضمن انه هم عندهم نفس الجينيتيك بريدisposition اور environmental predisposition. الادفانتجز اوف كيس كنترول انه يحدد لنا اودز ريشيو ويفيدنا لما الديزيزز رير وديستنكت،
كوست افكتيف لانه ما نحتاج ننتظر لفترات طويله. بس المشكله بسامبل بايس للكيسز وللكنترول، واكو ريكول بايسز. طبعا معظم الدراسات اللي تحكي على الطعام يعني والفواكه وتاثيرها على الديزيز هي لو ليفل، لانه هي معظمها كيس كنترول وتعتمد على الريكول بايس او السامبل بايس. هذه حكيناها، احنا قلنا هو نعم نحتاج الكوهورت والاكسبيرمنتال حتى نحدد الريسك، بس مرات الكيس كنترول اذا تحققت النقاط الخمسه اللي ذكرناها ممكن نحدد بها ريسك اند كوزيشن. اكو شيء دوما يمكن راح يمر علينا خصوصا بالستاتستكس اللي هو الاودز والريسك. الفرق بيناتهم هيك حبيت بس اوضحه. الاودز هم اثنينهم يخدمونا في تحديد الريسك، بس الاودز ناخذ اللي صار عندهم الاوتكم تقسيم على اللي ما صار عندهم الاوتكم، بينما الريسك اللي صار من كل اللي اكسبوز. هذا مثال يوضح الفرق. من عندي 20 كيس اكسبوز تو سموكينج واربعه صار عندهم سي اي لانج، فالاودز راح يصير 4 على 16، لانه الاربعه طلعوا من ال20، فاحنا نقسم على those without فيطلع 25%، بينما الريسك 4 على 20 يطلع 20%. فمثل ما تشوفون الاودز اوفر استيميت الريسك اذا نقيسه بالريسك ابسوليوت ريسك. اخر وحده من الديزاين هي الكروس سكشنال الاناليتيك. كروس سكشنال مثل ما قلنا احنا سناب شوت، في نفس الوقت نقدر ناخذ كل الفاريبلز ونشوف اذا اكو علاقه بيناتهم. بس من تطلع النتيجه ما راح نقدر نقول كوز افكت، لانه اثنينهم ماخذين بنفس الوقت، منو الاول منو الثاني ما نعرف. يعني مثلا اذا اكو دراسه تقول انه السموكرز عندهم بين اكثر او اسوسييتد ويا البين مال ماسكولوسكيليتال، فاحنا ما نعرف هل انه هم يدخنون لان عنده بين، يا هو اللي صار بالبدايه لو هو عنده يعني بين فيدخن، او هو السموكينج يسوي بين. شيء مهم بس اريد اقوله بالنسبه للكروس سكشن من نقول سناب شوت، احنا الحقيقه نقصد الديتا مال ايتش بيرسون بوقت واحد، والا انت بتريد تسوي على 100 مريض او 200 مريض بالتاكيد انت حتحتاج يعني وقت اخر يعني اطول حتى نقدر نجمعهم، بس احنا المريض ممكن كل المعلومات ناخذها في وقت واحد. قلنا هذا مثال راح يشوفنا شلون انه الكروس سكشن ممكن تكون يعني descriptive ممكن تكون analytic. We want to measure the prevalence of anemia in pregnant women اللي يجون للبرايمري هيلث كير سنترز بالكرخ ديستريكت من مدينه بغداد. طبعا نروح للبرايمري هيلث سنترز ونفحص كل البريجننت وومن اللي يجون، نشوف منو عندهم انيميا، وبالنتيجه راح نقدر نحدد ايش قد البريفالنس اوف انيميا بالبريجننت وومن. هذا كل اللي نقدر نسويه، هذا مجرد ديسكريبشن. الان اذا نريد نسوي شيء اخر واحنا لامين هاي المعلومات، نشوف هل اكو تاثير للسوشيو ايكونوميك ستيتس على هذا الموضوع. فبهالحاله راح نقسم البريجننت وومن وذ انيميا الى تو جروبس بيزد على السوشيو ايكونوميك هاي ولو، كذلك اللي ما عندهم انيميا ايضا هاي ولو، فيصير عندنا 4 جروبس، بعدين نسويها احصائيا to find an association. هذا هو الاناليتيك كروس سكشن. السلايد هذا بس حبيت اشوفكم انه احنا من نجمع الداتا خصوصا بالكروس سكشنال عندنا طريقين، يا اما انترفيو نقعد ويا الاشخاص واحد واحد، او كويستشنير بيست اللي ننطيهم اياه. طبعا الكويستشنير ارخص ننطيهم اياه وهم، بينما الانترفيو اكسبنسيف انه لازم نروح لكل واحد. بس المشكله الريسبونس ريت غالبا بالكويستشنير اقل. يعني هسه مثلا كل الحاضرين اذا نريد نسوي استدي ويجيهم ايميل ما يعرفون بين، يقول لهم احنا بدنا نسوي استدي بل كتبوا لنا هاي القائمه، احتمال كبير ما يملوها كثير من عندهم، بينما من تلتقي بهم واحد واحد نادرا جدا انه واحد يعتذر.
فمفيدة الكويستشنير ملجأنا باللارج سامبل سايز بينما الانترفيو بالسمول سامبل سايز. الادفانتجز مال كروس سكشن مثل ما قلنا كويك اند تشيب، نقدر نقيس بها مالتيبل اوتكم مالتيبل اكسبوجر، تساعدنا تو فورميوليت ا هايبوثيسيس وتقيس البريفالنس. بينما الويكنسز ما تشوفنا اي اسوسيشن، لان الاثنين هن يكونوا في نفس الوقت بيها طبعا a lot of biases وما نقدر نقيس بيها الانسيدنس ولا الكوز اند افكت. In conclusion, الستدي ديزاين الحقيقة وضعت وتعددت in order to help us answering our research question. بس الart is how to select the best study design to answer our research question. طبعا بدون ما ننسى انه الديسيجن يعتمد على الافيلابيلتي اوف ريسورسز، يعني انت اذا ما تقدر تطلع من شرخ مثل ما يقولون الاكسبيرمنتال او الكوهورت، نقدر نلجا الى الكيس كنترول او الكروس سكشن ولو اقل ليفل اوف ايفيدنس. وقلنا بشكل مبسط انه عندنا الديسكريبتيف اللي هي ما تحتاج تو جروبس تو كومبير، وعندنا الاناليتيك اللي بيها هايبوثيسز وبيها تو جروبس. اذا كان الانترفنشن احنا نحطه فهذه اكسبيرمنتال، اذا احنا ناخذ الامور مثل ما هي ونحاول نجد اسوسيشن هذه observational. This is my last slide. Thank you very much, and I'm sorry if I take more time. Thank you so much, dear doctor. So guys, now if anyone has a question, you can raise your hand or you can ask in the chat so we can discuss your questions. Doctor, some students are asking about your phone and email. My phone and email, okay. So they can contact you. Maybe they want to ask you something about this. It's okay, I'm ready. Send my contact details to anyone who wants it. And also we have Abbas Abdel Salam. Abbas, you can unmute your mic and you can ask. Okay, dear doctor, thanks for your time and for valuable knowledge. I want to write a paper about one topic is a skin bank. And in Iraq, we don't have a skin bank. For this, how I can conduct and establish the structure of my study or my article to write it and then publishing it in international journals. A skin bank? Yeah. This is not, it's difficult, of course, to say which study design unless I know exactly what is the research question you want to do. I want to try to write about the material and the process, how the equipment necessary to establish this experiment in Iraq, because the skin bank in Middle East present only in Saudi Arabia and Iran, and we have some experiences in India and Bangladesh recently started. For this, I want, because I'm a future resident in the plastic surgery, for this, I'm concerned my mind about this object, how I can present this article here, how I wrote it, and to publish it, because in Iraq, we don't have this experiment and we don't have this facilities or this project. For this, I want to write about these things to can be in the future to establish this thing in Iraq. Still, the study design is not good to answer your need, actually. You can do one of two. Either you write a project management in order to provide this to the authority to approve it, or to write what we call it review article based on the experience gained from countries you have mentioned. But at this level, I don't think you can do a research unless you establish the presence of Bung, and then but you can do something in this regard. You can just
do a research to gain the awareness of physician about blood bank or the نسميه احنا knowledge. You measure the knowledge of Iraqi physician, surgeon, and even policymakers about existence of this program. Thanks, doctor. Thanks for your answer. Thank you. Dr. Muhammad Omar, please, you can have the floor, and you ask Dr. Shakir about his phone and email. Thank you very much, Mustafa. Thanks, Dr. Hilal, and great thanks for Dr. Shakir for this very comprehensive, nice presentations, very nice slides. I hope we can have the this presentation to get benefit for our students. Dr. Shakir, thank you again. I have one comment and question. For the question about the case control, and even in cross-sectional, when we want to compare two groups for any variable, usually we advise to have a comparable group in age, gender, which is sometimes we see the two groups are not comparable. So when the researcher compare the two groups, you see what you mentioned, the variables is different. When the mean age, when the gender, male and female contribution in the two groups has variable or vary greatly, it affects the outcome. So taking the, or sometimes dividing the two groups, the same patient to two groups randomly, possibly we may get comparable group or may not. So how we can this problem? And the other point, it is usually recommended that in the control, it's preferable the number of the control group to be as much as or even more than the diseased group, rather than sometimes we see some student or researcher do, for example, 100 patients just taking 25 control, which is, I think, not scientific, does not reflect a true comparison. And my comment really, unfortunately, the research in Iraq as general is not very good. Why we cannot in Iraq do a cohort study or randomized control study? Because I think two important, or there are many points. Number one, those studies need long duration. So when you have a student, for example, of just 6 months or 1 year work, you cannot have enough time. So limitation of time maybe not allowed to do such long study. And the expenses, the cost is a big problem. With my respect, till now, Ministry of Higher Education not supporting properly. And you know, we have students doing PhD dissertation or study, and just at the end receive 1 million or less. And I have students who spend more than $10,000 or $20,000 on the research, but there is no university support. Again, this is sometimes with, especially in this bad situation of economic state of people, you cannot ask a student, even in PhD student, to do such work. However, it's a good work scientifically, but it is costly. And the last point that we have to solve is the, again, the data registry. Till now, many of our research centers, hospitals, primary healthcare centers are not properly, even the private clinics, not registering their data. That's why we have a lot of material, but not properly designed or not properly. Once we want to have our, we simply do an audit or do a monthly evaluation. And I have so many examples, but the shortage of time not allow. Just I give you an example. A few years ago, Minister of Health in Kurdistan want to do a workshop to discuss the problem. And when I want to take the data from the Directory of Health, it was very funny that, for example, in 1 month, just 3 patients has been registered to have stroke. And I am sure daily we have more than 10 cases. So I apologize to represent such weak data, and I am sure this is again a big problem that we have to solve in the future. Thank you very much again.
Thank you, sir. Regarding your first comment, yes, I agree with you. Sometimes we need to do matching control, matching for age, matching for gender, or matching for any demographic features that you find them important to affect the result of the study. And usually we need to have the control more than the cohort because of loss sometimes, because البيشنت ممكن يبقى ويانا بس الكنترول قد يكون ما عنده الويلنجنس انه يبقى، فحتى لا يضيع ويكون اقل فنحتاج at least 2 or 3 times. بنفس الوقت الحقيقه ما لازم نسوي كلش هوايه اكثر من المطلوب لانه ياثر على الريزلتس. I totally agree with your second comment regarding our inability to do cohort studies and experimental studies, because we need to transfer our attitude from personal research to institutional research. Without this step, we cannot do cohort and experimental. Thank you very much. Thank you. Dr. Haidar Basim asking, could you have a little more explanation about the cohort study? More explanation of cohort about what exactly? He didn't specify, but at least the core, the main point maybe about the cohort, like The cohort, as I said, is to start the study from exposure and to group our patients or persons according to the occurrence of exposure. As I mentioned in my example, for example, a smoker, non-smoker, and to follow them in the future and to see who of the participants in each group طبعا will develop الاوتكم اللي هو مثلا اذا حددنا CA lung او COPD and to find a correlation. هذه ببساطه تقريبا شيء يشبه مثل ما حكينا بالاكسبيرمنتال، الفقط انه اني مو اني اللي اخلي الانترفنشن، مو انا راح اقول له دخن. او على فكره الكوهرت ممكن ايضا نخلي بيه دراجز، يعني انا ممكن اسوي كوهرت مو اكسبيرمنتال. يعني شو اسوي؟ اقعد بكلينيك مال هايبرتنشن وانا اريد اشوف فرق البيتا بلوكر على الاي سي انهبيتور فور تريتمنت اوف هايبرتنشن فور اكزامبل. اللي هو طبيبه حاطه على البيتا بلوكر احطه بجروب، واللي طبيبه حاطه على الاي سي انهبيتور احطه بجروب، واسوي لهم فولو اب without my intervention. هذا هو تقريبا الكوهورت. Thank you, Dr. Shaker. We have another question from Dr. Saleh Abdul Karim. He is asking about how to determine the right sample size, and also is it for the study type can determine in some way the sample size, that like there is a connection between the sample size and the study type, and also how to determine the sample size. يس الجواب يس. الستدي ديزاين ياثر على السامبل سايز، وراح نحكي الحقيقه من نحكي بالستاتستكس لان السامبل سايز بارت اوف statistics. Thank you. اسمح لي مصطفى. تفضل دكتور. شكرا جزيلا دكتور شاكر for this very nice and simplified presentation. Dr. Mohammed Umar thankfully raised a few important points regarding the research, the level of research in our country and the problems and what to do. I think we have to start at the baseline, which is the research education, the research training courses, research awareness of researchers. احنا the researchers اللي عندنا either they are clinicals, a part enrolled in clinical studies اللي هي البورد بمختلف الديسيبلينز مالته، او احنا عندنا البي اتش دي والام اس سي اللي هم part of their degree. If we go to the clinical discipline, usually the research is as a requirement of their degree, and therefore it is usually conducted in a way that it's just to finish the research.
and neither, and I will talk frankly, neither the researcher and sometimes, not all the times, even during discussion, they are not aware of the full basic principles of the research work. And this is not their fault. There is no such capacity building in research design and study and publishing it, neither in the curriculum of the medical schools nor at the board study, the postgraduate. Even there are some courses taken for those with the PhDs and MSc. They are basic, very basic courses, and probably they will not take the researcher to the point that he is competent and he is aware of the pitfalls that might happen to the research that he is doing. And therefore, I think the first step, very important step, is that to increase the awareness about research education among our medical students, newly graduated doctor, postgraduate doctor, so that they will not be in a trouble during the research or after doing the research when they found that either the sample size is small or the control size is small or the study design is not perfect or that statistics used is not the right thing to be used. And therefore, I think this course is very important to increase awareness about research methodology and after that publishing this research. Thank you very much.